Hello, hii nayo it is another type of automatic vehicle ambapo tu zile pedals hazichange. Kuna zile tu mbili, A and B. A stands for accelerator, B stands for brake. Iko na handle ya right, ndio hii iko this side on your right. Hizi ni handle ya kuweka mataa. On your left kuna handle ya kuweka wipers. Hii ni steering wheel. Honi iko hapa katikati, ukifinya inatoa honi. Hii ni honi. Gears vile tunawaambia gari automatic ziko, but with the different mode of gear, but they means the same. Handbrake the same. The previous one nimeonyesha yake iko hapa, hii nayo iko hapa, normal one. Ukifinya hivi urudisha nyuma, hiyo gari inarudi nyuma. Ukiinua au finyu unainua tu, nasikia vile inashika. Hii nayo gari pia ni automatic, lakini iko na utofauti kubwa sana. Kwa nini? Hii kuignite unatumia button, engine start button, ndio ina start ndio ina stop. So unafinya, uko na remote, unafinya remote then una start gari, ukistop nayo unafinya. So hii hakuna haja ya kubeba zile keys ama mafungua, hapana, hii iko na zenyewe. So unafinya hiyo remote yake then unafinya engine, gari na start. Ukizima utafinya tu stop. So hii ndio funguo ya hii gari. So nimewaambia automatic ni nyingi na kila gari kuna mode yake. So hii tumeona hii handbrake yake imerudi hapa kwa mkono yako ya left. Iko na tu nini mbili, na kuna ingine utapata ka handbrake kake kameongezewa pale chini. So be keen, hizi handbrake, mostly handbrake hizo ndizo ziko na tofauti. Juu kuna yenye unaweza pata ikiwa pale ya foot brake, kuna yenye utapata ikiwa hapa ya handbrake, na yenye nimeonyesha hapa previous one. So gari ni mingi, types ni mingi za automatic, kila gari na aina yake. Hii nayo tofauti yake imekuwa kubwa sana. Jumadi hii ni iko ya kugurumisha kako on your left, na iko na remote, unafinya remote then unafinya engine na guruma. Kuzima utafinya hiyo. The other one inakuanga na side yako ya right na inatumia funguo. So these are types of vehicles automatic, na ziko na different mode of make. So ukinunua